So, maing adlaw higala, no? So, introduce na ako akong self higala ha. So, ako di ay si student nurse Lionel Sawalan. So, karong higala, magbuhat ta o na ako'y mga questions nga buhat i-asa imo ka o i-try lang po higala to answer me as correct as possible. Makaya ba ni higala? Yes, po, sir. So, before ta mag-start higala, pwede ko makabalo sa mong ngalan? So, salamat kayo sa pag-agree o mag-istorya sa ako today. So, gusto lang na kayo pahibalo na para ko diri maminaw sa imo ha, ma'am. If there's anything you would like to share. Salamat kayo, sir. Kanang naalang gid ko'y problema, sir. Kanang primero gid kabalaka about sa school. So, maraga ka-apektuhan na bitaw ko ani. So, I usually go through sa imo ang kaan ka ng mind when you're trying to sleep di ay. Kanang I keep thinking about the deadline. So, unsa pa tong mga kailangan ako ipampasa. Kanang basta daghan kay ko gina-think about sa school. So, isang sleep no nga kana ang imong mga worries kanang sige sila og kuan keep repeating in your mind at night. Maunjud na siya akong gaka-feel, sir. And gusto ko nga kanabitong maundang na bitaw na nga feeling pero maura dyan po na akong gaka-feel. So, take your time, no? So, you don't have to rush while thinking about it. Di ba? Medyo po nagdali po, di gala. So, take your time lang. Yes, salamat kayo, sir. So, I'm glad that you're sharing this with me. Kay it takes, I would really say nga, it would really take a courage to talk about these kinds of feelings, about sa what's going on sa atong life. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. So, what do you usually do when you start feeling this stress Kanang kung ma-stress ko, sir, kay usahay kay mag-dwell ko on it. Kanang dili na kay ko katarong og function. Marag overwhelmed na jud kay ang ka-feel. And usahay kay kung ma-stress pud ko kay there's a tendency nga I overdo things nga mo. Di na bitaw sila agkamaon. Okay. Sige. Thank you kayo, higala. So, nakong nabantayan sa imong higala ba kay di ba kailangan dapat ma-feel nga stress kay school man gud higala is supposed to be manageable lang yun, especially student man ka. I think that's expected for you to ang imong works are supposedly manageable yun siya. Pero overwhelmed lang yun ko, sir, ay kanang mo dyan akong agka-feel. So, anong ginapalit man mo ang school affect you so much? Kay school, kay it's one of my life, sir. So, I think I really have to think through about it. So, if I were you, bitaw, no? Kaya I would stop worrying. Relax lang, good. Relax lang. So, ako man good, when I was a student good, I had the same situation, but like naman ako to na-handle easily. So, don't worry always. So, for me lang yun, higala, everything will just turn out fine lagi day. Like, Lagi, tayo sir. lagi mag-ingon. Lagi, sir. Masolve na. So, at least nang imong problem is not as bad as other students. Kaya mas dagko, babi ako sila mga problema compared sa imuha. Nga na. So, are you stressed because your parents are too strict? Makaingon lugar kay gala? Oo, sir. Kanang gamatter man gud ang opinion sa akong parents. Nang stress kid ko. So, ako lang, no? For me lang, kay I think you need to focus more and study lang gid harder. Kay, agkabantayan ako nimo kay I think you're more on complaining more instead na you should study more. So, let's stop talking about stress na, no? So, tell me about your hobbies. Ano na lang? Hobbies na lang. Kanang tanaw-tanaw ko mga salida, sir. Amo na akong permi ginabuhat. Kanang Netflix, sana. Okay, so, moro to higalan, no? Salamat kayo. Sige, sir. Salamat, sir. Mura to.